bulumi obwo by the way. Ate nabagambye an apple doesn't fall far away from its tree. Abazadde abaana ate nno baabona balenzi ajjawulira. Waliwo apple ezitagwa ne ziremera ddala ku muti. Mukwano ezo 5 pounds zo zatandika kugendangayo mu 2024 ziyateekangayo 5 pounds. Yekyalamanyi akatabo kamulidde at least the parts we've read. Baada agakwerungiya nnyo naye byonna naye wali weekubyeko jjooka nze baneesirabangako jjooka ng'eyo. The parts we've heard. Olaba yaludde ng'ayogera ku family ye. There is no way I could not buy this book. Anti Senga oyo mwana abadde yeetaaga attention. Waliwaji mwe mumanyi Nancy wasobola okusiikinga attention mu bubi oba mu bulungi. Real comment omuwulira. Unfortunately akaddiye takyasobola kuzaala. Irene mbadde musabira azaaleyo abaana balala ng'aba. Ng'ate bawala. Mbadde mwagalizanga bawala. Linnya lya maama wo mbolo kubanga maama wo yagenda mwasaira mu ne yeetumayo nakyo nekikuluma. Nga ka $11. Sika kaseera. The hard copies is like these are 45 and over 40. Nayo lulala funeko kurayito omulungi. Anenze bulijjo manya ebigamba she's like a soft person. She's calm. Omulinnya kono. Nze bwete bwe mbadde mumanyi bwentyo nga bwe yabyogedde bwe mbadde. No, anti kati ffe abali eno ebbali abatamumanyi nnyo munda bw'omulaba that's what you see. Like first impression obeera olaba bambi she must be a soft woman. Era nze nana nabadde nninze bambi ngamba nga lingamba naye mbadde nga nnyo kusayidde kampulirizeeko eya Irene naye byampeddeko. Mumanyi okwagala sayidi endala owulirize. So badde manyi agera kwogera ku music career because her music career is bigger than anything that we know. No, nze we ayogera katabo ka maama buli jjajja ayogera ku maama we naye nga tekulina nze nga manyi ngenda kaaba abamanyi mothers who neglect their kids. Makindi anaabogera naye nga amazima agaliwo maama waabwe abaana abo bonna tewaliwo wadde no bonna abakuzizza bubi. Abakuzizza bamuddamu abakuzizza bonna basobola okwogera anything planned kids munnange bakula tebagamba bonna ke kakamanyiro oyo omwana kaalina ate buyandi bakuzizanga abatimpula nga bana abange mwandigambye yali abusive nga akuba abaana mwagala ki bekababulire waliwo ekintu kibayita nature and nurture. Waliwo abantu nga bamunokyalinga bubi naye ate ne wabulawo abantu nga balina nature yaabwe nga bantu Yvette naye ekintu ky'okumuggyako olugoye we yagenda n'atambula n'agenda naye kimuli ku mutima era buli wanyumya kintu naye mitina muganda okujja na kwambula kadanke oyinza okukyerabira ku pate oyinza mutima Yvette yagambye katamu ambule n'empale oyinza gwe okukyerabira. Nze olaba nalina mukwano gwange yanjazika engato naye nga tuli mu club nga bwenzina ngajja nankubaka engato zange ozizinisa nnyo sirimwerabira paka kati paka kati ali awo London nga mbabulireko Senga nga mwafunye ono omuwala ani nga mwafunye ono omuwala omulala yani ono kabasiite yayimba Kasengejja oyo bali bonna mu mweri bandi yako bagiyita batya confusion band bagiyita oyo naye nga yanyumiriza nga yabanyumiriza kye yamukolanga mu bandi eyo naye yansanyusiza emmotoka oli yagikwata n'agiwamba gwe baali tebaagala biki nga atunnyonnyodde yayina bedroom ye era nga yegalirayo
Senga abali kuno ku live abakulira mu mirembe egyo gye yakuliramu bantu bameka abalina bedroom nga ye yekka. Senga Irene gundi ono omwana Yvette oyo akuze yegomba Irene engeri mama we gyalinga nga treatinga nga Irene era nga Yvette yakyogera lukanagamba nkubuye mitina mama wano yaletedde Irene okubeera bw'ati mama abadde asinganga kwagala Irene bonna badde bakimanye wakanti omukazi oyo asinga kwagala mwana woyo bunyesinga mwakwasa ebyapa kwakola buli kimu ateka mbabuli kana ke kabunaku kajja nako ne famire ye byali byapa nabagambye mbaweeyo kati mbadde nsaba tusome Esau tumumaleyo gamba bino bye tumala bye tuddamu kangende nyingire mu buliri onsomere bedtime story mbasomere Esau then tulabe kuba kati kuba kati tuli bano bye twogera bye tuddamu ekisesa banne emisango gyonna gye baakolanga ku Irene nti oba omwana aziza omusango omwana akisiba ku maama we era maama wange n'alemuka ekyo nange nakyewuniza alabika maama wange yamugamba akole bw'ati ife wano naffe tubadde ngano wano Senga tetwajja wano basatu nga tuli abawala basatu Senga batusuzanga twali mu bedroom emu nga byo mwalina ekitanda kye naye nga Senga okwebbengo ye kiri wano nga kiri wano bannange nga ebyo bintu emigere mu nyumba ebyo ebintu bya kiwala abaana bawala bya bulijjo n'obiwandiika mu katabo nti byakuluma nnyo n'amagiraasi ne gavaayo just olyabya olugwe ne mwekubira wano Senga tusomere Esau fenna abakulira mu balenzi famire zaayira ffe twebbanginga tono yambala ye socks ezo nabe n'obiwandiika mu katabo nti baakuyisa bubi kati awayagala tulaga nti Irene amanya nti Yvette yamuyisa bubi nnyo nnyo okutwala olugoye lwe okumanya omukazi ono muzimu agambye maidi waabwe yabona nnyo era enkeera teyadda bamukozesa emirimu by 10 p.m. nga maze okukola buli munene of 80 people oli yazze anoonya kati yekyagamba bamaidi ate agenda kusasulwa Senga on top of that nana oyagala kulaga kyogamba abantu mbu n'ensanga pads enkyafu biki ani yali agenda mu periods okujjako wammwe n'okola description y'obujama ewammwe kambuze nga fala waliyo padi etukula tebanga nayo kubanga ye yasanganga nkyafu kiki kyogezaako tulengeza erinnya kale katugende mu maaso guys Esau. Esau as the headline and the sub-headline Mumwamuwanvu. This is the baby of the family, a very troubled baby. Whenever, as early as 2009, I started hearing about Esau's complaints about me through a former manager, Thaddeus. According to him, I never helped them, never lent a hand when they needed it. I was stingy with money and I could have 1 million shillings in my account but would never share a cent with them. He also mentioned that I did not belong to their clan and know their house and I was actually useless to them. Classic. When I see what Esau is doing to me today, I know that his actions aren't random. They are rooted deep within his weed-infused psychic and he's hell-bent on some kind of revenge. But honestly, I did so much for him as well as for his first 2 children and their mother. I paid for medical expenses, the school visits, and practically anything they needed. I was there when they needed help. Yet, not once did I get a thank you call or message. Never.
I remembered a long time ago when Esau was still supposedly in school, I checked on him during exam season, only to find out that he had been mysteriously absent for 6 months. When I asked for the school fees receipts, he gave me what looked like legitimate receipts. However, a quick trip to the school revealed the harsh truth. He hadn't paid a single cent for the whole year and had stopped at attending altogether. Unbelievable. I informed Mama about Esau's school truancy, and again, she did not seem too concerned about it, nor the blatant swindling of our hard-earned money. Long after this, Mother cooked up this grand scheme to send him to study in China in 2017. I mean, really? The same Esau who hadn't managed to scrape through S6. I made it abundantly clear that I would not be contributing a penny to his China trip. Off he went to China. While there, the stories that circulated were downright laughable. Apparently, he was strutting around China as an English teacher. Now, don't get me wrong, we all probably don't speak the best English, but Esau can't hold a 5-minute conversation in English, even if it came with a map and a GPS. The thought of him teaching anybody English felt like a cat trying to teach a dog how to bark. Rumor has it that Esau was working in China, all right, but in a field that was different to teaching. He was apparently a gigolo of sorts, and he was reportedly detained one day by the authorities and deported back to Uganda. 3 months after his arrival in China, imagine the trail of wasted money behind him. Glad mine wasn't some of it. The only thing Esau does is to go on a national TV to rant, insult, and shame me. Pathetic. In one of his uncoordinated TV rages, Esau backed that woman, Namubiru. That day I realized she had no heart was that day she sent us off to sleep in a lodge in Muyenga instead of her house. Here is what happened on the day he's yapping about. Around December 2012, Mama Esau, his 3 kids and wife had been at my house for an entire week, and everything was lively, beautiful, filled with warmth, life, and a little chaos. But one day I was organizing a small barbecue, and Gabriel, my then boyfriend, was introducing me to some of his friends and family. This was 2 months into our relationship, and much as I was meeting some of his family, I was not ready for my mother to meet him yet. You can imagine why not. 2 days before the barbecue, I asked them all to go back to Machindi, only on the evening of the barbecue. They were free to come back after the barbecue, but they did not want to leave up until an hour before the barbecue would start. They were still at my house. As last-minute attempt, I offered them the option of staying at a nice hotel, and they jumped on this offer. I booked them a stunning hotel with panoramic views atop Muyenga Tank Hill, not a lodge. Naye mmwe eddoboozi lyange liri tired oba nammwe muliwulira? Yeah, eddoboozi lyange liri tired. Tujja kwongereza okwo enkya. It's sounding like strained. So tujja kwongereza okwo enkya. I'm actually not tired, but the voice is, it is
strained. I mean, I have been talking and talking and talking. So let us all go to sleep. And tomorrow, around 5 p.m. Ugandan time, we shall start off. All right, guys. I love you guys. Tubagala nnyo nnyo nnyo. Until tomorrow. Bye.